AM 16, Juni 2025, Werde der Nahen Osten, Erniet zum Schauplatz ins dramatischen, militarischen Schlagatusch, Luftwaffe, Gesellte, Luftangriff, ironisch, nuklearen, military enrichtung, in den Städten, Tehran, uns, die Angriff markierten, im deutlich Eskalation, im ohnehin, angespannten, Verhältnis, zwischen Israel, und Iran, das sich über Jahr hinweg durch Verdichtsoperationen, stellverträglich, und politisch, feindselige aufgebaut hat, noch, israelischen Angebon, selten die Angriffe, strategisch, Kommandostrukturen, darunter, auch Einrichtungen, der Islamischen Revolutionsguard, IRGC, besonders, bedeutsam, war, das bei, den Luftzügen, Marier, hochrangig, ironische, Militars getötet, werden, darunter zwei, General Soe, einer Ferner, Kommandeur, der Quadzen, Heit einer, Elitien, Heit der IRGC, die für Operationen im Ausland, zuständig ist, dies, Tuttingen, stelten nicht nur, einen empfindlichen, Schlag für, die, iranischen, Streitkraft, dar, sondern, Oche und Gesellte, Mac Demonstration, Israels, das Sein, Entschlossenheit, Zeit, gegangen, Jid, Wargenommen, Nuklear Bedrohung, Vorzugen die, Reaktion aus Tehran ließ nicht lange auf sich warten. Nur Stunden, nur den israelischen, Angriffen startet der Iran, ein massiv Vergelt, über 100 ballistisch Raketen, und die bewaffnete Drohnen werden auf israelisches Territorium abgefeuert, insbesondere auf die Stid, Tel Aviv, und die Haifa. Dies Angriff verursachten Großmaterial, Schäden, Wohnhäuser, werden, zerstört, beschädigten mindestens 8 Menschen kamen ums Leben, in mehreren Stadteilen.com. Zu Stromausfällen, und das öffentliche Leben, wurde weitgehend lahmgelegt. Die israelisch, Zivilverteidigung reagierte, sofort und aktivierte Landesweite, Luftschützer an Rand, das israelisch, Raketen abwestem, Iron Dome, Wilder, Enkomenden, Bedrohungen abfangen kannt, war die Schiermasse, der Angriff, ein ernsteres Verderung, für das Werte de Gunstist, der Angriff der Iran war deutlich als, direkt Antwort auf die israelischen Operationen zu verstehen, klar Botschaft, das Tehran nicht bereit, ist aggressiv Zulus, gleichzeitig, Zeitan die Angriffhoch, Oberwelch, Militarischen, Vorgetan, der Iran, verfolgt, insbesondere, in Bereich, der asymmetrischen, Kriegsführung, und lang, STRECKE, non-GRIFFE. International, Reaktionen Legion, ebenfalls nicht lange auf, sich warten. Die Vereinten Nationen, die Europäische Union, sowie Vereinigte, westliche Nationen, wie Deutschland, Frankreich, und Großbritannien, riefen zur Deeskalation auf. Die USA, Israels wichtigster Verbündeter, unterstützten, öffentlich das, Recht Israels auf Selbstverteidigung, wenn sie gleichzeitig zur Zerkoltung, aufrefand, ein Großflur, Cheege, Ausweitung des Konflikts, zu vermitteln was diesen vor, besonders alarmierend macht, ist, das, enorme Direktor militärischer Austausch dieser Kriegsordnung zwischen, der mächtigsten, Stattender, Regionberg, die Gefahr, weiter Aktor etwa, die Hezbollah, im Libanon, Skiatisch, Milizan, im Irak oder sogar, global, Maged wie in den Konflikt, hinens Uzien Experten, warnen bereits, vor einem Fleckenbrand, der die Stabilität des gesamten, Nahen Ostens gefährden, kennt, die Angriff vom 16. Juni 2025, zigen deutlich, wie fragil, die Sicherheitslage in der Region ist. Sie machen auch klar wie schnell, ein gesellter, militärischer Schlag zu, einem umfassenden, Krieg eskalaren, kann es ist nun, von Entscheidung, Bedeutung, das, diplomatisch, Kangel, etwa, über die Vereinten Nationen oder, Regional, wie Katar, oder Oman aktiviert werden, weiter Gewalt, zu verhindern, dieser Tag, kennt, rückblickend, als, Wendepunkt, betrachtet werden. In Twitter, als, beginn eins umfassenden, Krieges, oder alles letzter, Weekrauf, für die, international, ernsthaft Friedensinnisch, die kommenden, Tage entwoken werden, entschieden sein, für, den weiteren, Verlauf dieses explosiven Konflikts. Angesichts der eskalierenden Spannungen zwischen Israel und dem Iran hat die Vereinigten Staaten von Amerika militarisch, im Nahen Osten, in einem selten, dageweisen Ausmaß, verstärkte Tausend, zusätzliche, US-Soldaten, werden in strategisch, bedeuten, Regionen, wie den Irak, Syrien, Jordanien, sowie an Bord, von Kriegsschiffen, im Mittelmeer, und dem Persischen, Golf verlegt. Ziel, dieser, umfassenden, militarischen, Mobilisierung, ist Israel vor, Witteren, Angriffen, AOS, dem Iran, zu schützen, insbesondere, vor, ballistischen Raketen, und Drohnen, die, Zunahmen, von iranischen, Streitkräften, und im Dieren,
Eingesitztworden, Zentraler, Bestantiel, Deserverti, Degungstredat, Ist die, Stationering, Modernster, Livtaborsist, V dem Patriotpack, -3, Undem for Trittlichen, Dod System, Terminal, High Altitude Area Defense. Beide System, Verfügenüber Buhart, Vorhigeten, zur Abwehr, von Kurs, und der Mittelstreckenritt, insbesondere, das Dod-System, kann Raketen, in großen Hahn Noch, außerhalb der Atmosphäre, Zerstrin, was in Fall 1 Mass, ein entscheidend Schutzfunktion bietet, die System werden, in enger, Zusammenarbeit, MIT, Regionalen, Partnerstaaten, wie Jordanien, Saudi-Arabien, und den Vereinigten, Arabischen, Emiraten, aufwichtigen, dadurch insith, ein Merschtiges, Vertigigesnetzwerk. Das, den gesamten, Luftrum, über Israel und Dassen, Nachbarländer, abdecken kann. Die US-Streitkraft haben gleichzeitig, auch ihr Aufkillrings, und die Fruenkapacitan, weiter, Radarstation werden, aktiviert, iranische, Raktenstarts verseitig erkennen, und abwehren, zu können, das Pentagon matcht in einer offiziellen Stellungnahme deutlich, dass diesem Namen, nicht nur dem Schutz, Israels Dirnen, sondern auch, der Abschreckung, weiterer iranisch, durch die sichtbar. Aufrüstung sendet, Washington, ein unmissverständliches Signal nach Tehran, jeder weiter Angriff, wird auf in Zeitung Gegenwehr. Stoßen, die USA, bettenen dabei ihr festes, Bundenes, MIT, Israel, und ihre Entschlossenheit. Die, regional Stabilität zu sichern, auch wenn dies MIT militärischem Druck, durchgesetzt werden muss. Die Entsendung, von Liftaborsesten ist, jedoch nur ein Teil, der Gesamtbild zeitgleich werden. Zusätzliche Einheiten der US-Armee, spezialische elektronische Kriegsfunktions und logistisch Unterstützung something. In den Nahen Osten, DS Truppen sind, nicht nur für die Bedienung, Ortung der System, verantwortlich, sondern QAnon, auf asymmetrisch Bedrohungen, wie Drohnenschwarm oder Cyberangriff, reagieren, Bedrohungen, für die, der, Iran, in der wiederholt verantwortlich, Gamut Verda Zudem, Sindu, US-Militärberater in Israel. Eins zum, die Koordination zwischen den beiden Länder Vitor, zu Verbesorn, dies Operativ, zu Seminar, beit Ermglicht, Angriff gemeinsam, zu Analyse, Bedrohungen schneller zu identifizieren, und dagegen Manamen, effizient, und die militärischen Integration. Bei der Staaten Eric Doderch, ein News-Niveau, das im Ernstfall, entscheidend sein, kann dot international, Sicherheitsspern, sehen, in dieser Mastavon, Truppenverlagerung, ein Doppelbotschaft. Einerseits, Solaron, militärisch abgeschreckt werden, andererseits wird, das politisch, Signal gesendet, das die, USA ihr, Interessen, die ihre, Verbündeten, in der Region, MIT aller Entschlossenheit, verteidigen werden, auch, unter Kaufnahm, einer Eskalation gleichzeitig, ruft die Entwicklung, Besorgnis in anderen Hauptstädten hervor, Länder wie, Russland, und China verfolgen die US-Militärbegegnungen, MIT Argwan, DAC ein, weiter Militarisierung der Region, auch europäische Staaten zeigen, sich, zunehmend, alarmiert, und rufen zur Deeskalation offen der Hoffnung, einen offenen Krieg, zwischen Israel, dem Iran, und möglicherweise, weiteren Akteuren, zu Insgesamte Zeit, der drastische Ausbau der US-Militär Präsenz im Nahen Osten nicht, nur den Ernst, der aktuellen Lage, sondern, auch die strategisch. Bedeutung, die Washington dem Konflikt beimisst, geht nicht nur, kurzfristig, geht die langfristige Aufrechterhaltung, amerikanischen Innerregion, die erniet, im Rand eines Fleckenbrands, steht inmitten der, wachsenden, Spannungen, im Nahen Osten hat, die US-Regierung, ein strategisch bedeutend, getroffen. Der Flugzeuger, USS Nimitz, CVN-68 Soe der Hochmodern, Zersterer, USS Thomas, Hudner DDG-116 der Arleberg-Class, werden von ihren ursprünglich Geplanten, Routen abgezogen und gesalbt in das Schlich, Mittelmeer. Dies militärische Bugang ist weit mehr als ein logistisch Anpassung. Sie stellt ein bewusst Demonstration der Vereinigten Staaten gegenüber dem Iran dar. Die Vergang der USS Nimitz. 1. Der mächtigsten Kriegsschiff der Welt, IST, in vielerlei Hinsicht, der Flugzeuger, Verflugdüber, ein flott modernster Kampfflugzeug derender, FA-18 Super Hornets, elektronische Kampfflugzeug vom Typ EA-18G, Growler Soe Berwichings, under Fruenflugs E-2 Hawkeye. Dies Lufteinheiten, Ermglick, den USA Seoul Offensive Luftschulge, ALSOG, ein Unpassend, Luftraumkontroll, über Uit, Teilde, Schlichen, Mittelmeerums, und de Neon, darüber hinaus, ist der Träger, in der Lage, aufgeht, Eskalation MIT, und Mittelbar, Gualt, zu reagieren, sei gegen iranische, Rekonstillungen, Drohnenbossen, oder Unterstützungsstärke, von Stellvertretergrund, Begleitet wird die USA, unter Endorendorem vom Zersterer, USS Thomas Hudner, einem modernen Kriegsschiff MIT dem Aegis-Kampfsystem.
das Bezelser, Apfer von Raketengriffen, entwickelt wurde, die Thomas Hudner hat bereits, in vergangenen, Einsätzen ihr Verhig, Beweis gestellt, ballistisch, Bedrohungen, etwa, aus dem, Gemen, oder dem, Roten, mir zuverlich, ihr Prozents, vor der, israelischen Kust, die und so, dem Schutz, which Digger, Seewege, also Chid, der, Soffertgen, Reaction, auf Potenzial Angriff, aus dem, Iran oder von dessen, Brebenden Gruppen, wie der, Hisbollah, die Stationering, dieser Schiff, im Schlichen Mittelmeer. Ist ein deutliches politisches, undemilitarisches Zeichen an Teheran. Sie verteidigt, dass die Vereinigten Staaten bereit sind, nicht nur verbal, sondern auch mit konkreter militärischer, matcht auf iranische, gleichzeitig, seid sie den regionalen Partnern insbesondere Israel, Saudi-Arabien und Jordanien, das Washington, sein verpflichtenden, zum Schutz der Verbündeten, ernst nimmt dies, maritime Prozents, hat zudem, einwichtig, Wirkung. Sie soll nicht nur abschrecken, sondern auch die Bewegungsfreiheit Irans im Schlichen Mittelmeer und den Angrenzenden. Sie gebeten, das Signal ist klar jede Form der Eskalation, ob durch direkt, Rakuten Angriff oder indirekt Provokationen, über Stellvertreter, Word auf Widerstand treffen, die Reaktionen, auf die US-Verlegung blieben, nicht aus Teheran verteilt, die Bewegung der US-Schiff, als provokativ unterwarf Washington, vor den Nahen Osten, in einen Graf, Flukenkrieg, treiben zu wollen, auch Moskau Ewart, bedanken und Warranty, vor einem, gefährlichen, Übergriffen, der Gewalt, Rendi Europäisch, Union zur, diplomatischen, Zerkaltung, Mante. Gleichzeit IG Bettnen, US-Strategien, das dies Manam, preventiv sei, ein Instrument der Abschreckung, ein noch größer militarisch, Eskalation zu, tatsächlich ist die Entsendung solcher, Flottenverben typisch für, sogenannte Forstmanöver, bei denen, ein militarisch Präsenz, bewusst, sichtbar, gemacht wird, den Gegner, von Veteran, Aggressionen, die dieser, Schiff zu, Konfliktzonen, wie Syrien, dem Libanon, dem Katastrophen, und dem Persischen, Golfarmglicht den USA, beinen Stunden, auf neue Entwicklungen zu, reagieren, sei es mit, präzisen elektronischer Aufklärung oder, als Teil, größerer Operationen, mit regionalen Partner. Letztlich unterstreicht, die Vergang der USS Nimitz und der USS Thomas Hudner, die Zentralrolle der Seemacht USA im Nahen Osten das Washington, gewillt ist, sein geopolitischen Interessen, insbesondere die Sicherheit Israels und die Ingemein, iranischen Einflusses, notfalls, auch mit militarischen Mittel, durch die USETZEN. In einer Zeitwachsender Unsicherheit ist dies nicht nur ein Sichter, stark sondern auch in Risiko. Den näher sich, die militarischen Kräftepotenzler Gegner desto größer wird die Gefahr, inson beabsichtigen, zu zumindest mit, Womblick Katastrophal Folgen, für die Gesamtregion, inmitten der, eskalierenden, Spannungen zwischen, Israel und dem Iran, setzt die Vereinigten auf eine Kombination aus modernster Luftüberlegenheit und der hochmobilen Bodentruppen, auf die militärische Entwicklung schnell und flexibel reagieren zu können. Sie zwei zentral Skullendiser Strategie sind die Kampfflugzeuge F-15E, Strike Eagle und die F-35, Lightning II, sowie die 82. Luftlandedivision, 82nd Airborne Division, und die Lydian-Heitende US Marine Corps. Die in Earth Tor, Bereitschaft stehen. Die F-15E Strike Eagle ist ein Beobachter, ist Schweizerziger Meeresweck Kampfjet, der soll in Luftkämpfen, als auch Verprozess, Angriff auf Bodenziel eingesetzt wird. Dank seiner enormen Reichweite, Nutzlast unterwilsiget, eignet sich, besonders, für schnell, tiefgreifend, Schläge gegen, gegnerische Infrastruktur, CEs, gegen, Raketen Silos, Kommandozentren oder next, im aktuellen, Krisenszenario Erlot, dies durus, Luftwaffe, Ziel, im Iran, oder von Projahr, Aschen Millicent Prozess, und die effizient, ausgeschalten, Anadabe, Ijin, Verlis zu, riskieren, Ergenstword, dies, Schlagkraft, durch das, modernst Kampf, im Arsenal, der, USA, die F-35, Lightning II, MIT Stealth Higgeton, hochentwickelter, sensorik und elektronischer, Kriegssprung, ist die F-35, in der Lage, feinlich Liftaborsist, zu umgehen, und Ziel bereits zu erfassen, bever sees, entdeckt wird. Dies Vorgeit zur Luftabberlegenheit, ist ein entscheidender strategischer Vorteil in einem Umfeld, in dem der Iran zunehmend auf Raketen, Drohnen,
under Rotergestützt System setzt beide Flugzutepen operieren derzeit, verstärktem Mittelmeer, über Jordanien, Saudi-Arabien, und von US-Flugzeug, unterstützt durch Tankflugs, vom-Typ KC-135, under KC-46, Kanon die F-15E, under F-35, Nohozu rundum die or in der Luft bleiben. Zielerfassungen, durch Führen, oder gegnerisch, Drohnen, under Raketen, froseitig, neutralisieren, die Luft. Allein reicht nicht aus, den Komplexen, Bedrohungen Nahen Ostens zu beschuld haben die USA, auch ihr Bodentruppen, in Earth's-Einsatzbereitschaft versetzt, insbesondere die Legendär 82, Luftlandedition, stationiert in Fort Liberty, Ihimmels, Fort Bragg, und die Spezialeinheiten des US Marine Corps, die zeichnen sich durch Homobilit, Kampfbereitschaft und die Fähigkeit, aus in Kurzester, Zeit weltweit eingesetzt zu werden. Die Soldaten der 82 Division sind ausgebildet für Schnellluftlandeoperationen, notfallewig, sowie die Sicherungskritischer Infrastruktur in feindlichem Gebiet. Ihr Prozess in der Region, ermöglicht dies, den USA, schnell auf asymmetrisch Bedrohungen zu reagieren, etwa durch Skiitisch, Militan im Irak oder Angriff auf diplomatische Einrichtungen. Das US Marine Corps, bekannt für sein Einsatzfähigkeit, ist darüber hinaus in der Lage, direkt von Kriegsschiffen, AOSN Land zu operieren, ety, zur Sicherung von Häfen, Flugplätzen oder vers. Dies Flexibilität ist ein entscheidender Boston in der amerikanischen Einsatzdoktrin, besonders in unvorhersehbaren Konfliktszenarien, wie dem aktuellen Zustand, Israel und Iran zusammenbilden, die hochmodernen Luftbodenrufen an militärisches Bulwark. Das soll als Aktivverteidigung Israels als auch als strategisches Druckmittel gegen den Iran die Fähigkeit in kürzester Zeit groß Führerkraft zu entfalten undablig auf dem Boden präsent zu sein, verschafft den USA einmal an Kontrolle, das nur wenig andere Maged weltweit. Darüber hinaus hat dies militärisch Prozess auch psychologische Komponente. Sie sollten Iran und seinen Verbündeten signalisieren, das Jede weiter Eskalation nicht unbentwat bleibt und das die Vereinigten sind ihr Interessen in der Region notfalls mit Gewalt zu verteidigen, Fazit, die Kombination AO F-35, 82nd Airborne und US Marines, ist nicht nur ein technisches Meisterwerk moderner Kriegsführung, sondern auch ein politisches Statement, ein klare Botschaft in Teheran, dass die militärische Überlegenheit der USA in der Region bleibt und die Bedrohung entschlossen bekämpft werden kann. Die massive militärische Prozess der Vereinigten Staaten im Nahen Osten ist keineswegs nur auf die Verteidigung Israels best. Vielmehr handelt dies sich innen Teil einer umfassenderen geopolitischen Strategie. Mit der Washington gesellt, versekt den wachsenden Einfluss von Iran und zunehmend auch Russland in der Region insbekleiden. Offenbaren das die USA ihr Rolle als dominante Macht im Nahen Osten nicht nur behaupten sondern langfristig sichern wollen. Seit Jahrzehnten ist nach Hussein zentrales geopolitisches Spielfeld für global Rendfroher US-Intervention an, oft unter dem Banner der Terrorbekämpfung oder der Förderung von Demokratie und hat sich der Fokus nun klar verschoben. Es geht vor allem die Verhinderung zugunsten Irans und seiner Verbündeten, die jüngste Eskalation zwischen Israel und dem Iran hat den USA in Vorwand geliefert ihr militärische Infrastruktur in der Region massiv ausgebaut. Dies Aufrüstung der hochmodernen Flugzeugträger, Tarnkappenjets und der Spezialeinheiten verfolgt nicht nur taktisch Ziel, sie dient einem strategischen Zweck, die regionalen Ambitionen Iran zu durchkreuzen, unter Russlands wachsenden, insbesondere in Syrien und im südlichen Mittelmeer, entgegenzuwirken. Iran hat in den letzten Jahren versagt, durch Unterstützung von Stellvertretergrund wieder Hezbollah, den Houthi-Rebellen, im Jemen oder den skiitischen Militan im Irak. Sein geopolitisch Reichweite Ausschüttung zudem schreitet das iranische Atomprogramm trotz internationalem Widerstand wieder voran. Diese Entwicklungen stellen nicht nur ein Bedrohung für Israel dar, sondern auch für die Interessen der USA, Saudi-Arabiens und anderer westlich-orientierter Staaten in der Region. Parallel dazu bot Russland sein Prozess auspice durch sein militärischen Stützpunkt in Syrien b. in Tartus und Latakia, sein diplomatisch Unterstützung für den Iran, sowie sein Bemühungen, mit regionalen Akteuren wie Ägypten und den Gulfstaaten,
Washington betrachtet dies Russischen Aktivitäten, zunehmend, als Ziel, einer langfristigen Strategie, Zerverdrung, westlicher Einfluss, Rendot in diesem Kontext ist die Stationer, von Ober Y. J. US Soldaten, sowie der Eins, Waffensystem wie dem Patriot, Paktrien de Dodd, mehr als nur ein Schutzschirm für Israel ist eine Demonstration, militärischer, die USA, setzen bewusst auf sichtbar stark, Sol, Terran als auch Moskau, in ihr Schranken zu. Weisen die Anwesenheit von US-Flugzeugern in Mittelmeer und Persischen-Golf ist ebenfalls ein Signal in Bead, mit Magda das die Seewege, unter Luftraum unter amerikanischer Kontrolle bleiben, sollen zudem, versaken die USA. Durchgehend, militärisch und Nachrichten, Lik Kooperation in Mighty, regional in Partnern, darunter, Israel, Jordanien, Saudi-Arabien, und die Arabischen Emirate, ein Anti-Iran-Bündnis, Zufa. Dies Coalition soll nicht, nur die Abschreckung stärken, sondern auch langfristig politisch und wirtschaftlich, Allianz in Fardern die den Einfluss von Russland in Iran zurückdringen, international Experten, der International Institute for Strategic Studies IISS, weisen darauf hin, dass sich der Nahen Ostens derzeit in einer Neuordnung der Machtverhältnis befindet. Die militärische Initiative der USA ist deshalb nicht kurzfristig gedeckt, sondern Teil einer langfristigen Machtprojection, die dem Ziel dient, den Westen, als dominierend Ordnungsmacht in der Region zu verankern. DS Strategie ist gedacht nicht ohne Risiken. G. Stärker die USA auf Konfrontation und die Demonstration setzen desto wahrscheinlicher wird ein direkter oder indirekter Gegenschlag, sei es durch militärische Mittel, Cyberattacken oder geopolitisch Gegenallianzen, Russland und Iran, kennt Versakan über gemeinsame Operationen oder wirtschaftlich Allianzen gegengewitzt zu schaffen, Facet, die militärischen Manamen der USA im Nahen Osten gehen weit über den Schutz Israels hin. Sie sind Teil eines geopolitischen Machtspiels, bei dem es darum geht, den Einfluss Irans unter Russlands Gesetz einzuschränken und die eigenen Vormachtstellen im Nahen Osten für die kommenden Jahrzehnte zu sichern. Aber die wir nicht mit ihrer massiven Militärpräsenz im Nahen Osten klar versuchen, den Iran abzuschrecken und die seine aggressiven Handlungen in die Strategie einhos Eskalation. Die gegenwärtige Lage ist angespannt, ein einziger Zwischenfall, ein Fehler in der Kommunikation oder eine überzogene Reaktion kennt, ein großflächig, militärisch, Außenändersitzung, deren Folgen kaum absehbar sind. Die Region befindet sich auf einem gefährlichen Pfad, der, wenn nicht gestoppt wird, zu einem umfassenden Krieg führen kann. Die USA setzen derzeit auf eine Mischung aus militärischer Oberlegenheit, Dominanz, Flugzeuger, F-35 Kampfflugzeuge, THAAD, und die Patriot Traktensystem, sowie 10.000 Soldaten, sind Toyota sind Teil des so imposenten Demonstration. DS Manamen, sollen einerseits, Israel schützen, andererseits, dem Iran, die Grenzen seines Handelns aufziehen, da in der Realität kann dies erdrückend, Prozentsach, ALCs Provocation, genommen werden, insbesondere von einem Regime wie dem, in Teheran, das seit Jahrzehnten, auf Konfrontation, mit dem Westen eingestellt, ist. Der Iran hat bereits in der Vergangenheit gesehen, dass nicht nur mit konventionellen Mitteln, sondern auch durch asymmetrische Kriegsführung reagiert, etwa durch seine engen Verbindungen zu Gruppen wie der den Houthi-Rebellen, den skittischen Milizan im Irak oder der Hamas, dies stellvertretend könnten als Werkzeuge dienen, indirekt gegen Israel oder US-Interessen vorzugehen ohne dass der Iran sich direkt und greifbar macht einrichtet auf einen US-Stützpunkt, ein Anschlag auf einen Handelsschiff oder gestellte Sabotageaktion könnten die Folge sein, ein besonders kritisches Feld ist. Der Iran hat in den letzten Jahren enorme Fortschritt im Bereich der Cyberkriegs gemacht, Cyberangriff auf israelische oder amerikanische Infrastrukturen, wie Stromnetz, was Serversorgung oder Milt, könnten das nächste Schlachtfeld sein. Solch Angriff sind die Schwerzuverfolgen unbieten dem Iran plausible Abstreitbarkeit, wenn sie gleichzeitig großen Schaden anrichten können. Die Gefahr liegt also nicht nur auf Gefechten sondern auch im Schadenkrieg, der längst begonnen hat. Und die Schuld fordern Experten und die Diplomaten auf der ganzen Welt dringen die diplomatische Initiative. Bever die Situation ballens außer Kontrolle. Gert, derzeit laufen bereits Gespräche hinter den Kulissen unter anderem durch die Europäische Union, Katar und Oman. Dies Bemungen stehen,
unter Zeitdruck, G-Länger, die Militärische Spannung, anhielt. Desto geringer, Word der, Spielraum für Verhandlungen, der Schlüssel zur Deeskalation liegt in einer klugen Kombination aus Abschreckung und die USA, Motionär, Stärk Zeigen, ohne dabei, die Turfer, Gasparage, Zuzulagen. Gleiches gilt für Israel das legitim Sicherheitsinnes hat. Aber langfristig, nur durch politisch Lösungen Frieden, oder der Iran wiederum muss erkennen, dass sein Streben nach regionaler Dominanz nicht unanfochten bleibt, ohne das wirtschaftliche Wiederaufbau, international Anerkennung, in eine Stabilität, nur durch Kooperation möglich sind. Ein Krieg mit der Bodelag, regionaler, MD globaler, MID da wie Russland oder sogar China, war ein Katastrophe für den Nahen Osten, die Upward, Flüchtlingsstrom, auslösen, Energiemarkt destabilisieren, Extremismus befördern, und die Millionen Menschen in leidende Unsicherheit stürzen, die Schuld bei STEs, Incident, Jets, Zuhandeln, die Diplomatie, darf nicht hinter, der Logik, zurückbleiben, Gesprächskangel müssen, offen bleiben auch, wenn sie insgeheim, oder durch neutral, Vermittler geführt werden, nur durch ein, Sofortige und durch Diplomatische Initiative kann das schlimmst, noch wird,